Ну что, будем считать эту точку моим отправным пунктом. В общем так, дорогие друзья, чтобы получить вот это, мне пришлось искать свою посылку по городу. 40 минут. Представьте себе, и без паспорта ехать в Вашингтон, в консульство, чтобы обновить загранпаспорт. Смысла нет никакого. Половина дня, уже практически день закончился, а я только начинаю выезжать в штат Вашингтон. Это будет действительно долгое и сложное путешествие, ребята. Давайте следите. Покажу вам, что со мной случится в будущем. Поехали. Давайте я веду вас в курс дела. Ехать мне часов 7. Не часов, а реально мне ехать 7 часов. И мне нужно пересечь весь штат Нью-Йорк. Также я затрону Джерси, Филадельфию и потом еду не в штат, а в округ ДС. Там находится, в общем-то, русское посольство. Так как паспорт у меня истек год назад, сделать его не было возможности из-за коронавируса. Это было также невозможно по причине того, что мне просто-напросто не дали отпуск. Ну, наконец-то, идеальное время совпало. Все получилось. Я на своем пути. Ничто не сможет меня остановить. Давайте сверим часы. На часах 4:26. Я заночую где-то в штате Нью-Джерси. По причине того, что мне также надо пройти инспекцию на машину и закупиться к Новому году в русском магазине какими-то нормальными продуктами по нормальной цене, не по той, которую я показывал в прошлый раз. Вот. Но, как уже сказал, ехать долго и скучно. Давайте лучше я вам расскажу одну очень занимательную историю. Итак, дело это было в воскресенье. В воскресенье утром. А вот посмотрите. И теперь посмотрите, почему я уточнил, что это было воскресенье. Ребята, всем доброе утро. Если вы думаете, что каждое мое приключение начинается с улыбки с утра, вы ошибаетесь. И вот примерно так я выгляжу в воскресенье утром в 8 часов утра. Да-да, именно в таком состоянии я поехал кататься на сноуборде. Сказать честно, у меня было очень плохое настроение, я практически не спал, но возможность поехать кататься на сноуборде меня пересилила. Ребят, я заехал к знакомым, вот на меня тут псинка гавкает, вот прям задолбала уже. Ну я. Videoing my dog. Yeah. We're gonna put the littlest one in the back seat. Okay. And the oldest one. So, I mean, I'm gonna put Stuart in the back seat too, I guess. I mean, think we can fit it in here. Yeah, we just gotta lay your seat down. I don't think we have to. No, we don't. We can. Oh no. I mean. No. Yeah, you're doing good. Make sure I got everything. You got a puzzle? Yeah. Can we put this stuff in garage? Because the problem is, it's a long story. Long story short, so it's a Pedro stuff. I should just drop this, huh? No. Pedro is gonna hunt you down, man. Who the fuck is Pedro? Araujo, yeah. Is he married now? Yes. That's why he's moving his stuff from the barracks, so. He already got an apartment? Yes, I think he did. No, actually he's getting it 23rd and 22nd, something like that. So no, not yet. No. Rocky!
Davis. Come on, Davis. You got it, Davis. The cheap ass GoPro wannabe shit is that? It's Akaso. It's don't mess with my camera. Big ass GoPro. I don't know. $100, yeah. $100. It doesn't have stabilization like at all, but who fucking cares? Have you filmed any porn on it? No, I have a different camera for that purpose. You lay them hoes over you. That's the more expensive camera. Yeah, I mean, yeah. That's the $600 one. Yeah, exactly. Here we go. I just bought it. You just bought it? Why you got all these fucking stains on it like you was masturbating? Because it was in the fucking trunk. Don't you give me no cum hat. No fucking jack off jerky. You want to take this hat? No, I don't like that one. No, it's my channel. This is your channel? It's part of my channel. Trip Hunter? It's part of my channel. The name of your channel is not Trip Hunter. No, but it's a part It's of... a fresh beginning, fresh start, jack me off, I don't know, some shit like that. Shut the fuck up, bro. Let's go. You better floor it. Make this shit interesting. Alright. Try do some illegal shit for YouTube right now, come on. I cannot, because it's not snow. I would drift, but it's not snowing. Well then drive out through there, just no right there. My fusion would put this thing to shame. Yeah, I bet. Yeah, you fusion, sure. But right now you have a fucking Ford. I have an F-150. Thank you. It won't pay that every single night. And then just start jerking off, on the name. That's the hat I gave you, man. Oh. 2 hands on the wheel. You have to teach a Russian to drive American, you know? Don't you dare. Bro, this is not Moscow. Roll the fucking window up. Oh, now you want to act like a real Russian. Because it's hot. Seriously, it's hot. I dressed up pretty warm. Yeah, me too. I got my silks on. I'm wearing my thermal panties. And it's 38 outside. Так вот. Первой остановкой был Макдональдс. Large vanilla iced coffee. Okay. Hell yeah. Can I get a oh shit. Can I get a number 6? Just make the drink in the number 6 meal. Oh my god. Okay. Awesome. Hell yeah. Make that a medium though. So fucking stupid. I'm watching my carbs. So fucking stupid. Did you want the iced coffee medium? The only size that we can do is a medium in the meal anyways. That sounds good to me. Would that be all? No, we're still looking. My Russian friend's gonna pay for it. Do you have a croissant sandwich? So We do not. You do not? Okay. Oh shit, Burger King have one. Okay. Yeah, I guess I'm going to. So what do I want to get? So can I have a sausage, egg, and cheese, like muffin or something? Without like mayonnaise. Yeah, and 2 of them actually. And a hot coffee, yeah, it would work. Latte. So latte with just the 1 sugar or something. That's a Маленько подкрепившись, мы решили проследовать дальше. Весь путь на горнолыжку занял только 2,5 часа, представляете? Поэтому мы проснулись так рано. These were $200. These like some of the best boots you can buy. And they don't fit. And they don't. Say some kind of crap on camera, I know you can. Some kind of shit. Like what kind of stuff? I don't know. I like titties. Does that count? I know. I like trashy women. It counts. No, I love my wife. She ain't trashy though. She's a very sophisticated and classy young lady. Yeah, because I showed her that video. You don't know my wife. You've never met her. I sent her a link. You send her a link. Send her a fucking link. Shit, Her dude. name on Facebook is Sierra. What? You know how to make Davis go down?
Hey, don't hit me from behind unless it's right in my butthole. Yeah. Yeah, guys, I guess I'm not gonna talk too much in this video. That guy is gonna do all the work for me. Hey, over here. Oh yeah, right here. Let's go. Don't make it get cold for me. Oh shit. I got my mask on me. Your stuff, you can just grab one in there. I'm sure they have bakes. Don't tell me you have one. I ain't got one. You'd rather have your money. Just one. Thank you. Can I get 2 military tickets? 2? And then You're 21, right? 21? Yeah, we're both 21. Yeah. So. Man, he's almost 30. Yeah, for real. Yeah. Is military? Ребята, $81, чтобы просто покататься на сноуборде. English, I put the subtitles down. Hey, we're gonna poop together. Когда мы туда приехали, зайдя в офис, и как только я увидел цену, которую мне нужно заплатить за то, чтобы арендовать ботинки, сам, собственно, сноуборд и заплатить за подъемник, цена достигла, я не совру, $85. Представляете? $85. Это в 2 раза дороже, чем кататься на сноуборде здесь, неподалеку от базы. Да, конечно, там горнолыжка больше, круче, но $85. Ребята, просто задумайтесь на секундочку, чтобы прокатиться на сноуборде еще. Также нужно потратить деньги на бензин, 2 часа доехать до того места и доехать обратно. He just likes touchy, yeah? Oh, lots of touchy. I like the touchy. Oh, yeah. Man, damn. It's slicker and cum on a gold tooth out here. Yeah, I agree. No, it would be a bad idea. You'd be mad. Yes, sir. You would see him jump off of this if you dropped his camera. No, he would jump off. You push him right off. Follow my camera, motherfucker. I'd land on my snowboard and continue to snow. Think if we jumped right now, we'd be okay? Right now? Yeah, right now. I think right now we'd be all right. More so right now than up there. Oh yeah, definitely. Nope. Nope. Not much you can do with snowboarding. Yeah. Jump off the cliff. Here we go. That's something. Look at this sad man back there by himself. Oh, so lonely. We love you. I'm so lonely. Когда я сел на подъемник, я промочил себе штаны полностью. Я полностью был мокрый, там была какая-то просто лужа на клеенке. Я был мокрый, замерзший, снег летел в глаза. Все равно я сделал вам контента. И что вот так доснять, как-то объяснить, что действительно происходило в тот день, я записываю это сейчас.
Вот так вот, ребята, отдыхаем на выходных. Здоровый образ жизни. I'm not even filming this ride because I'm only filming. Oh wait, oh shit. Oh, you good? Almost got you. You see him? We were trying to do some snowboarding. He's waiting in here, drinking his drink, talking to girls. Sad, sad, sad. Come on, what do you got to say for yourself? I don't really know what I want to say. I cut this shit out, man. but nah, man. I'm commandeering this YouTube channel. That's it. So, Have you ever been snowboarding before? well, why are you asking that? Yeah? Then you ought to know what to wear. Yeah. You know what to wear, right, Stewie? Always. Exactly. And I suck. I know what to wear. Why didn't you know what to wear? I'm a jackass. I agree. Yeah. Да, вернемся к теме поездки. Тема моей поездки достаточно проста. Я просто хочу поехать, уже все-таки взять нормальный отпуск, кататься в Россию и вернуться сюда обратно. Без паспорта, естественно, мне это не получится сделать. Вот. Делаться паспорт будет, возможно, 2 месяца, возможно, больше. Никто не знает. Но у меня план такой. Я туда приезжаю. 30 числа я заканчиваю все свои дела, подаю документы. И мне 30-го, на крайний случай, 31-го утром мне нужно уже быть дома, чтобы начать готовить хоть какую-то еду для Нового года. Даже если я буду праздновать один, это не важно, это не важно. Главное, чтобы у меня была какая-то еда, какой-то небольшой стол. Все-таки традиции, куда без них. Фух. После 6-часового пути я практически у цели, ребята, но я снял такой вот себе мотельчик. Цена вышла вместе с военной скидкой $56, если я не ошибаюсь. Я просто боюсь, что на утро я проснусь, а моя машина будет на кирпичах. Надеюсь, конечно, этого не случится. Сейчас, походу, пойду в кроватку. Завтра вставать с утречка. Не с утречка, часов в 10 надо встать. И уже выдвинуться к месту назначения. Место назначения — русское посольство.